See, I put the solid compound and now it's becoming waterish. हाँ See, by itself. I did not even add water. This was the solid compound. I'll show you again. Okay? Hold on. Let me just dry this test tube using a blower. I need just a little bit of isoprene to dry it further. See, it's completely dry, right? That shiny too. চাপের বিষয়ে ছিপিগুলো খোলা Okay, that's you can get it from a medical shop. That's this is applied, before taking out the blood. Now, this is more volatile than water. Okay, so if I use a blower, then it will be gone. It will become completely dry. That's how you dry any kind of glassware. এখন প্রচন্ড গরম তো আমি তো ধরতেই পারবো না See, this is completely dry. Yes, sir. Use any alcohol or you can use ethanol or acetone. Okay.
remove water and dry the things. Okay, agreed? Yes, sir. So what are we going to, why we are doing this? I had discussed with you that if you change the pH, then the dichromate becomes chromate. Okay. And if you add acid, then again it becomes dichromate. So that is a question which is related to Lee-Chatelier principle based on the pH. Yeah. In your CBSE syllabus, there is a topic called chemistry of oxoanions or dichromates, and potassium permanganate. I'll give you the notes, but I wanted to demonstrate all this to you. Luckily, I have the sodium dichromate. I could also use potassium dichromate, but that deliquescent thing I could have not shown to you. So immediately I have to put this again. You can see this is the thing. I'll immediately transfer this and set a little bit more. I have to put it inside the desiccator. Hexavalent chromium is very toxic, okay? You can watch the movie Erin Brockovich. It has Julia Roberts. So I'm holding it right in front of you inside a dry test tube, and let's see if it becomes deliquescent, watery. Okay, let me rest my hand on something. Child, it is becoming watery. Yes, sir. Yes, sir. This is chemistry. This is fun, huh? Crystals taking up the moisture from the room, right? Yes. And it's becoming watery. So that's why this is not a primary standard. দেখো পুরো যেগুলো আছে সেগুলো ওয়াটারি হতে শুরু করেছে, কারণ অনেকটা রয়েছে বলে এটা হয়ে যাচ্ছে না। দেখো see, হ্যাঁ। seeing is believing, my child. See? Okay, now this part we have understood that this is not a primary standard. Let me add some distilled water to this. Chromium is a D0 system. Chromium 6 is a D0 system. But it is a colored complex. So this is not DD transition for you. What is happening over here? What is it? Metal at high oxidation state, weak field ligand. Is it LMCT or MLCT? Think. মেটালের সাথে লিগ্যান্ডের একটা
চার্জ ট্রান্সফার হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে হাই অক্সিডেশন স্টেটে মেটাল থাকলে আর উইক ফিল্ড লাইগেন্ড মানে ও ডোনার, ঠিক আছে? হ্যাঁ So the electrons are going from the oxygen to the metal. yes So this is ligand to metal charge charge transfer. transfer. Right. Very good. Okay, so now while doing chemistry, the important thing is that we do it in small quantities. All of you are taking loads and loads of salt. Chemicals are very costly, my dear. Now, what I'm going to do is I'm going to divide this into two portions so that we can have a comparison. See, that's how you pour. Two solutions. Okay. Now, what am I going to do? I have sodium hydroxide with me or potassium hydroxide with me, right? This is potassium hydroxide pellets. Okay. This is a stronger base than sodium hydroxide, so I just add a little bit of it. Okay. And you will see what happens. I need another spatula. Okay, this will do. I need a very small amount of it. Okay, just one pellet. Now, this hydroxide also is a deliquescent compound. We'll show them. Any hydroxide is a deliquescent compound, so it is not a primary standard, it is a secondary standard. Okay, see the color change, my dear. It's becoming warm. Okay. Dissolution of any sodium hydroxide or potassium hydroxide or even calcium oxide generates heat. It is an exothermic reaction. কালারটা চেঞ্জ হলো? আরেকটু দিন। হ্যাঁ লাইট হয়েছে অনেকটাই। লাইট হয়ে গেছে। তাহলে নিশ্চয় একটু দিতে হবে। কি হলো? ইয়েলো হেক্সাভ্যালেন্ট করবেন কিন্তু। এখানেও কি হচ্ছে? লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। কি বলো? হ্যাঁ দুটো কি এক কালার? না না, এখানে পিএইচটা হ্যাঁ সাথে কাছাকাছি আছে, এখানে কিন্তু অ্যালকালাইন পিএইচ। ঠিক? হ্যাঁ এবার একটা মজা দেখাচ্ছি। এই সলিউশনটাকে আমি আবার দুভাগ করছি, ঠিক আছে? একটু জলদি। দিলাম। তোরা এটা করিস, তোরা এইভাবে হাত দিয়ে করিস। This is the wrong way. Hold it. See, it is folding. Never use your hands. This is a toxic compound. Beat it.
and it will swirl. Hmm? Wherever I've been and I've been in the laboratory, this is the things I've been teaching to the students. Obviously taught to me by some great people. When I was doing my BSc or MSc, and some more things when I was doing my PhD, okay, where you can learn things even from your juniors and seniors, or somebody doing something else or some other subject. So I told you a long time back, whoever teaches you is your guru. Okay, again the same thing. We divide this two. Okay. I have over here, this is HCl, okay? This is called a wash bottle, okay? I have HCl inside this. Let me just add. Okay, now you will say, no, the volume has changed, so this is what has happened. So I'm going to add the distilled water so that both the volumes become same. This is back to potassium dichromate. This is potassium chromate in alkaline medium. So this is your question based on the Chatelier principle, okay, where pH is changing and the species is changing. This is potassium chromate, which is K₂Cr₄O₇, हाँ. yellow in color. This is K₂Cr₂O₇, which is a dimer. Is that good? A question on this can come? Yes. In your JEE Advanced, they can ask you what kind of principle is operating over here. You will say Lee Chatelier principle. pH changes, things can go backward and forward. All the time you have been studying pressure, temperature, number of moles, Yes. right? But this is a game of pH. And hydrogen plus ions, protons. That you change, Lee Chatelier principle is happening right in front of you. Why these are colored? Ligand to metal charge transfer. What is the structure of this? They will ask. What is the structure of this? They can ask you. Right? And I said 6B and if you consider group 16 in the modern periodic table, right? We old fashioned people, so we like the 6A and 6B. You cannot apply VACPR to this kind of things. Yes. But you can apply VACPR to the representative elements, which is sulfate. Yeah. Right? हाँ. So you know the structure of sulfate. Yes. SO4 2 minus ion, which is tetrahedral. Yes. So this chromate, that's 16 or 6A and this is 6B. Both are isostructural. Yes. That's how you remember. Yes. Yes. That's your advanced stuff. Okay, we'll do something more. All right. Yes. This is done? Yes. Okay, great. Now, this thing we have, this is done. This kind of balancing they are asking all the time, right?
which is obviously a redox chemistry. So we had taken the compound before, and then we're going to use everything of that. These are there in your syllabus. Again, the one that we used before. So this is a highly concentrated solution. I can use it many times to demonstrate a lot of things. Okay. So what I'm going to do, I'm going to mix both of these, so I don't waste anything. Now I'm going to take portions of this. Okay. A little bit of that. Okay. Right. Done. I should have kept a bucket over here. Do I have a bucket? Sadly, I do not have a bucket. No problem. This is a conical flask. Okay. What I'm going to do is I'm going to wash out this thing. What I'm going to do is I need a reducing agent. I'll show you what is Jones reagent. So any secondary alcohol which is isopropanol or primary alcohol which is ethanol, I'm going to show all that. These are all connected things. And then I will show you also ETARD reaction, PCC, PDC, all those kind of things. Okay. So this is what the potassium dichromate is. Okay. Because after I had added, the sodium dichromate, I added potassium hydroxide. So then I re-acidified it. Okay. Or rather, I think this is the direct sodium dichromate I have dissolved. Okay. Fine. So I have, this one is the sodium dichromate solution, right? I need a reducing agent over here. Let me look for something which is a reducing agent. Hold on. Okay. So this is your, what is it written over here? Sodium bisulfite. If it is fresh, it will smell. Because it is giving out sulfur dioxide. And if it is not smelling, then it is gone. दिक्कत की होच्छे, हाँ? Reducing agent. Reducing agent chromium के reduce करे की करो hexane chromium के और volume এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না মোস্ট প্রবাবলি জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি সেটাও জানি না অনেক দিনের পুরনো জিনিস বন্ধ তো আছে অতটাও স্ট্রং না কিন্তু আছে
কিলো কিলো দিচ্ছি। আমি এক্সপেক্ট করবো একটু এটা রিডিউস করে গ্রিন কালার হয়ে যাবে, মানে আমার এই কেমিক্যালটা তার মানে তার যে ক্ষমতাটা ছিল বাইসালফাইটের সেটা কমে গেছে, মানে এটা আর অতটা পিওর নেই, নতুন নয় তো, এটা নষ্ট হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই, হয়তো আমার এটা কাজ করছে না, এটা হয়তো বাইসালফাইটটা গেছে, আমরা তো অন্য কিছুও করতে পারি, রিডিউসিং এজেন্টের তো অভাব নেই। একটু ধুয়ে নিচ্ছি এটাকে, দাঁড়াও একটা মিনিট, ফোনটা ধরো। সোম ক্লাসে আছি, লাগবে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগবে। তোর এনসিইআরটির বইতে কি সোডিয়াম সালফাইড আছে? আছে তো, দেখ। কতগুলো রিডক্স রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে নিশ্চয়ই। ঠিক, দেখে নে। আছে তাই তো, S2 মাইনাস পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, ঠিক। কি বলছে? সোডিয়াম সালফাইড ফ্লেক্স। দেখে দাও কি হলো রে, কেমিস্ট্রি মিথ্যা কথা বলে না। ডাইক্রোমেট রিডিউস হয়ে গেল, হ্যাঁ। তলা দিকে দেখবি এটা সেটেল করতে দিলে এটাকে সালফার পড়ে যাবে, মানে S2 minus gets converted to elemental sulfur. একটু জল দিয়ে দিই যাতে টেস্টে ক্ল্যারিটি বাড়ে। আধা ঘন্টা দেওয়া হয়ে গেছে।
হুম। দেখতেই পাচ্ছিস নিচে কি হলো রে? কালার গ্রিন হয়েছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। হুম? হ্যাঁ, এরকম করে বললে বেশ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, মনে থাকে। হ্যাঁ, ফটোগ্রাফিক মেমোরির মতো মনে থাকে। প্রবলেম হচ্ছে কেউ দেখাচ্ছে না। তারা সবই জানে। হুম, আমি একটু নিজে হাত লাগাচ্ছি। ভালো করে খাড়িয়ে দিই, ধুয়ে নেবো। হ্যাঁ, This thing has come. The balancing of this has come here. হুম, Question I put it. Look at it. Come on. Look. ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা আমরা সেটেল হতে দেখতে পারি। তাহলে তুমি সোডিয়াম সালফাইড বলো, সোডিয়াম ডাইথায়ানাইড বলো, হুম, হুম, সোডিয়াম নাইট্রেট বলো, এগুলো সব রিডিউস করবো। হুম, যদি জিঙ্ক নিত, এই তো কালার, হুম, হুম, একটু অ্যাসিড দিই। আচ্ছা, আমি জিঙ্ক অ্যামালগাম ইউজ করছি, এখানে কিন্তু জিঙ্ক ইউজ করছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যামালগামটা বানিয়ে রাখিনি, পরে অ্যামালগাম বানিয়ে দেখিয়ে দেবো তোমাকে। এটাও তো আমার ওই একই জিনিস, তো এটাকে আচ্ছা, একটা জিনিস যেন খেয়াল থাকে, যখনই আমি মনে কর এরকম সোডিয়াম ডাইক্রোমেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড দেবো, হুম, ক্যাটায়ন গুলো রিপ্লেস হয়ে গিয়ে H2Cr₂O₇ তৈরি হবে, হুম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, Just like your pyrosulfuric acid, which is H2S2O7, right? হুম, Question করে অনেক সময় অ্যাডভান্সে যে write the structure of the H2, hmm, Cr2O7, how many sigma bonds হুম, with oxygen, how many double bonds with oxygen, how many bridging আচ্ছা, oxygen. So one chromium is connected by one oxygen. The two chromiums are connected by the oxygen. That is a bridging oxygen. ঠিক আছে? I've shown you the structure before, ইয়েস, right? So এটা acidified. আমি একটু ছোট্ট টেস্ট টিউবে নিই। বেশি খরচা করতে চাইছি না কেমিক্যাল। তোকে একটা খেলা দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখ। জিঙ্কের মেটাল কোথায় আছে রে ভাই? দাঁড়া, একটু হোল্ড অন কর।
জিঙ্ক না নিয়ে টিনও ইউজ করতে পারি, কিছু চাপের বিষয় নয়। টিন মেটাল ফয়েল, জিঙ্কটা নিয়ে তোকে পরে দেখিয়ে দেবো, অ্যামালগামটা বানিয়ে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, বাবারে, টিন lustrous metal. হুম হাত দিয়ে ছিঁড়তে পারবো কিনা জানি না, কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে, তাও দিয়েছি না, আমি অত বড় পাল বানাতে পারিনি এখনো। দাঁড়া, কাঁচি লাগবে। কাঁচিটা দেখে ভয় পাচ্ছে কেন? প্লান্টের ক্লিপার, কালকে সব বগিন গুলোকে ছাড়তে হয়েছে, এত বড় বড় ডাল হয়ে যাচ্ছিল, পাড়ার লোক চেঁচামেচি করছিল। জিঙ্কটা পেলে ভালো হতো, যাই হোক, whatever. একটা কোয়েশ্চেন, জিঙ্ক আর টিন কি একই গ্রুপে? না, কি হ্যাঁ, অ্যাসিড খাওয়াতে হবে রে, আসলে কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড হলে ভালো হয়। আর একটু দিই, টিনের আউটে তো শাইনি নেই, এটা খেতে দেবো, হ্যাঁ এটা থাকুক তোর সামনে। হ্যাঁ, ততক্ষণ দেখি জিঙ্কটা পাওয়া যায় কিনা। কালারটা মনে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে একটু, আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুই দেখছিস না আমি জানি না। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। বুঝি কাটছে, মানে মেটাল তো, পোস্ট ট্রানজিশন মেটাল, হুম তার সঙ্গে অ্যাসিড দিলে কি হবে? হাইড্রোজেন বেরোবে। হ্যাঁ ভালো করে ক্যামেরার সামনে ধরছি, দেখ
রংটা কি হচ্ছে রে? কাইন্ড অফ গ্রিনিশ একটা টিন্ট আছে। কাইন্ড অফ গ্রিনিশ হয়ে যাচ্ছে স্যার। একটু নাড়াই। হুম একটু ভালো ক্যামেরা নিতে হবে। এই দেখ। হ্যাঁ, এবার বোঝা যাচ্ছে গ্রিনিশ টিন্টটা। ডার্টি গ্রিন কালার। ডার্টি গ্রিন কালার। হুম। হুম তাহলে টিন দিলে বা জিঙ্ক দিলে ডাইক্রোমেটের রিডাকশন হয়। হ্যাঁ মানে কোনো মেটাল যেটা নেসেন্ট হাইড্রোজেন তৈরি করবে সে ডাইক্রোমেটকে রিডিউস করবে। হুম হুম। তাহলে তো এটা রিডক্সাইজেশন, রিডক্স রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তোকে স্ট্যানাস ক্লোরাইড দিল, সেটাও আছে আমার কাছে, মানে SN2Cl2 ডাইক্রোমেট দিলে কি হবে? স্ট্যানিক ক্লোরাইড। চেঞ্জ হয়েছে বাবু, দেখো দেখো দেখো। হ্যাঁ একদম বোঝা যাচ্ছে। পুরো হাতে বাজি মঙ্গল পাহাড়। হুম হ্যাঁ, হুম এগুলোই করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, কিছু অবুঝ লোক বুঝতে পারে না। শেখারও নানান পদ্ধতি রয়েছে, পড়াও না ডিপ লক এইভাবে। বলে বলে পাচ্ছি শিখবে। সে তো রংটা দেখতে পেয়েছিল, হুম তো ফট করে মনে পড়ে যাবে, তখন সে জানতে যাবে আচ্ছা এটা ব্যালেন্সিংটা তাহলে কি করে। হ্যাঁ Okay, the child will try to know then that what and how I could balance this reaction, and that too is happening in an acidic medium. Okay, and I will give you that question in which I will then turn this chromium 3. This is chromium 3 chloride that is forming over here. Okay, okay. So, how to get back to chromium 6? Okay, for that, I cannot do it in a single video. See, we have something over here. What is this? হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। Yeah. So if I add hydrogen peroxide into this, give it a little bit of alkaline, that will go back to chromium 6. হুম Okay. You can expect this kind of stuff in J Advance as a full 6-mark question, paper A or paper B, whichever. Right? So what I'm going to do হুম is I will take up those questions and I will do the practical demonstration of all these. Okay? ইয়েস And you can share them to any of your friends ইয়েস and they can see this happening. And that's why purposefully I'm wearing a white t-shirt. Okay. So that things are more prominent. ইয়েস So SN in acidic medium is a reducing agent because it is producing what?
it is producing nascent hydrogen. Yes. So nascent hydrogen is a reducing agent. Yes. Okay, Yes. right? Hmm. Now next day I will show you what happens if I add zinc amalgam, which is, what is amalgam? Any metal coated with mercury. H. How to do that coating and everything I'll show. Hmm. Also I will show you what is Clementian reaction, the practical part of it. You show theory, uh, chemistry is mostly things that happen in the wet lab. Once you show in the wet lab and then you go ahead and demonstrate that in a classroom, then things become easier. When I was teaching you, I told you there's some salts, if you mix them, they make the water cooler. And some, if you mix, they make the water hot. Okay. Now it is completely visible to you. This is on the left hand side. This is chromium 3, Yes. and on the right hand side, this is chromium 6. Yes. So what is happening over here? This is chromium, obviously attached to chlorine. Yes. Okay, because I've added HCl. So this is chromium 3 DD transition over here. And here, what is happening? This is D0. This is ligand to metal charge transfer. Yes. Okay. Is this clear now? Yes, sir. So we'll carry on. We'll carry on with this. I'll show you a table in which I have in this all last 17 years, right? I have also evolved as a teacher. So these ideas were there, and I have been explaining these things. The idea was to, you know, demonstrate practically, which is sometimes not possible. But since this is an online class, that's why I say do online classes. I cannot carry all those books. Yes. Okay. See, now it is completely done. Yes. Thank you, Fred, for your patience. Okay, so I will stop the video.